Hello students, how are you? Once again I am here with a new topic. The name of the topic is Capitalization and Punctuation. It is in your question number 12 in your syllabus, and this class is for the students of first year and second year of intermediate level. Today I want to clear it. Capitalization and punctuation. You know, in English language there are two types of letters, capital letters and small letters. While we speak, we don't need any capital letters or small letters, but while we write down something, we must follow the rules of capital letters and small letters. While we write down something, some places where we can use capital letters, and there are some places where we can use small letters. So, dear students, now I want to discuss when we can use capital letters and when we can use small letters. You know, beginning of any sentence, beginning of any sentence we can use capital letter. Suppose I want to write down a sentence. Okay, let's see. I live in Bangladesh. In this sentence, the beginning of the sentence, I have used capital letter. Any kind of sentence, if we want to write down, we must use capital letter in the beginning of the sentence. So I think this point is clear to you. Next point, proper noun. If we want to write down any proper noun, we must begin the word with capital letter. You know, proper noun, you have a vast knowledge about proper noun. Proper noun is always begun with capital letter. Suppose in a Jama. Jama is a name and is a proper noun. So I have written the word using capital letter beginning of the word. Bangladesh. Bangladesh is a name of a country. It is also a proper noun and it begins with the capital letter B. Rose. Rose is a name of a flower and it is also proper noun and it begins with the capital letter R. So, dear students, you have also understood this point. When we write down any proper noun, it may be beginning of the sentence, it may be middle of the sentence, or it may be ending of the sentence. That means any place of a sentence, if we use a proper noun, we have to write down the capital letter in the beginning of the word. I think point 3, acronym. Acronym, when you write down any acronym, in case of acronym, we have to use all the letters in capital letter. Suppose, SAR. SAR. South Asian Association for Regional Cooperation. So, SAR is an acronym. While you write down any acronym, we have to use capital letter. UN, United Nations. Again, I have used capital letters here to write down the acronym. So, dear students, I think it is also clear to you while we write down any acronym, we have to use all the letters in capital letters. We have to write down a total in capital
letters. So dear students, this is the use of capital letters in case of writing in English. But capital letters or small letters are not so much crucial point in case of speaking. It is crucial, it is important only when we write down something, and it makes the language very smooth, very easy understanding to the audience, to the readers. So this is called capitalization. And now punctuation. In Bengali, jyoti chinho ba bram chinho. Jyoti chinho ba bram chinho. In any language, punctuation mark is very important in case of writing. While we speak in any language with anybody, sometimes we stop, sometimes we take rest between two sentences. So when we write down something in English or any other language, if we don't use the punctuation marks, the theme of the written, the theme of the passage, the theme of the writing part is not clear to the audience, to the readers, to any other persons or any places. So when we write down something, we must use punctuation marks to make the language easy understanding and smooth to the readers, audience, etc. যদি আমরা একটু বাংলায় বলতে যাই, একটা সময় ছিল বাংলা ভাষায় কখনো আমরা জ্যোতি চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন ব্যবহারটা ছিল না। আমরা যখন কথা বলি তখন আমাদের জেস্টার, আমাদের বলার বাচন ভঙ্গি, আমাদের উচ্চারণ, এগুলো দিয়ে আমরা একজন অডিয়েন্সকে বোঝাতে পারি যে আমি এটা প্রশ্ন করছি, বা আমি এটা মানে কোনো অনুরোধ করছি, অথবা আমি এটা তাকে কোনো উপদেশ দিচ্ছি, অথবা তাকে আমি কোনো আদেশ দিচ্ছি, বা আমি কখনো কোনো বিস্মিত হচ্ছি। এগুলো আমরা অনেক সময় জেস্টার দিয়ে, পোস্টার দিয়ে বুঝতে পারি। সাপোজ আমি যদি উদাহরণস্বরূপ বলতে চাই যে একজন ক্যামেরাম্যান যদি কারো কোনো ছবি তোলে, ক্যামেরাম্যান যার ছবি তুলছে তাকে জিজ্ঞাসা করে রেডি, আবার যার ছবি তোলা হয় সে উত্তর দেয় রেডি। একই রেডি প্রশ্ন, একই রেডি উত্তর। এটা আমরা বলার ক্ষেত্রে আমরা বাচন ভঙ্গির মাধ্যমে বলতে পারি। রেডি, that means I asked to the audience whether he is ready or not. আবার সে উত্তর দেয় রেডি। এখানে আমরা বুঝতে পারছি তার এটা উত্তর রেডি। বাট যখন আমি লিখব তখন এটা বোঝানো কোনো আমরা জেস্টার, কোনো পোস্টার বা কোনো আমাদের বাচন ভঙ্গি বা কোনো প্রোনাউন্সিয়েশন এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো না। যদি আমরা পাংচুয়েশন মার্কটা ব্যবহার না করি লেখার ক্ষেত্রে, এই থিমটা, এই প্যাসেজটা, এই বিষয়বস্তুটা অডিয়েন্স অথবা যে পড়বে, যে রিডার, এটা তার কাছে বোঝা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। সে বুঝতে পারবে না সে কোথায় থামবে, কোথায় একটু বিশ্রাম নেবে, বা কোথায় একটু জোর দিবে, বা কোথায় একটু প্রশ্ন মতো করবে। এগুলো আমরা বলার ক্ষেত্রেও হলেও লেখার ক্ষেত্রে আমরা without using any punctuation mark we cannot make it understandable to the readers. So it has great importance in case of writing anything. While we writing something, if we use punctuation marks in mistake, then it may make another meaning of the sentence. So punctuation mark is very important in case of writing anything in any language. So we have to learn use of punctuation mark very correctly. আমরা যদি ভালোভাবে এটার ব্যবহার না জানি তাহলে পুরো বাক্যের অর্থটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। সুতরাং বাক্যের অর্থটা বোধগম্য হওয়ার জন্য আমাদের অবশ্যই পাংচুয়েশন মার্ক ব্যবহার করতে হবে। অনেকগুলি পাংচুয়েশন মার্কস আছে, তো অনেকগুলি পাংচুয়েশন মার্কসের ভিতরে আমি এই ক্লাসে দুইটি অংশ নিব। আজকে কয়েকটা বিষয় সমাজের আলোচনা করব পাংচুয়েশনের ভিতরে। প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনায় আসবো সেটা হচ্ছে ইউজ অফ ফুল স্টপ।
ইউজ অফ ফুল স্টপ। তো ফুল স্টপের ব্যবহারটা আমরা আজকে শিখব। ফুল স্টপের ব্যবহারের ভিতরে নাম্বার 1, আমরা জানি বাংলায় আমরা দাড়ি ব্যবহার করি, দাড়ি, বাট ইন কেস অফ ইংলিশ উই ক্যান ইউজ ফুল স্টপ হিয়ার। দ্যাট মিন্স in ending of the assertive sentence, imperative sentence and optative sentence we can use full stop. If I cite some examples, it will be very clear to you. I live in Gujarat. Here I have used full stop because this is an assertive sentence. যেহেতু এটা assertive sentence, এটা শেষে আমি ব্যবহার করছি full stop. Again, if I write down any imperative sentence, suppose come here, come here, this is an imperative sentence. Again, I have used here a full stop at the ending of the sentence. Now, at the ending of any optative sentence, we can use full stop. May Allah bless you. Again, this sentence is an optative sentence and I have used here full stop at the ending of the sentence. Now, number 2, when we write down any word in short, after that word we have to use full stop. Suppose government, government is a word, we can write down this word like that, G-O-V-T, got. Why you write down got, we have to use full stop because I have written the word in short here, not in full. Muhammad, M-O-H-A-M-M-A-D. Always we write this word in short, M-D, Muhammad. And when you write down M-D, we have to use full stop. But this is not the end of the sentence. We have used full stop. We can also call it as dot. It will be better if we call it dot here. So full stop means ending of something. So it will be better if we call it dot in place of full stop. So dear students, when we write down any word in short, after that word we have to write down full stop or dot. I think this point is also clear to you. In case of abbreviation, we can use dot. M-A, Masters of Arts, but in modern English we can write down M-A. In modern English, the dot is not used here, but previously it was used in case of abbreviation or acronym. SSC, sir. Previously, dot was used, but in modern English, in modern time, dot is not used here. So I think this point is also clear to you. So this is all about the use of full stop. Now I want to
discuss the use of comma. So dear students, I think this point, some points are clear to you. Suppose importance of capitalization, importance of punctuation in a sentence. একটা সেন্টেন্সে ক্যাপিটাল লেটারস এর ব্যবহার কিভাবে হতে পারে, পাংচুয়েশনের ভিতরে এই গুরুত্বগুলো কি কি, এবং পাংচুয়েশনের ভিতরে আমি তোমাদের কাছে একটি পয়েন্ট শিখিয়েছি, ইউজ অফ ফুল স্টপ। তো dear students, I think this is all about of this class part 1, and in my next class part 2 I will discuss use of comma, use of note of interrogation, use of note of exclamation, use of clone, use of dash, use of slash, use of semicolon, and you can practice now from your book. If you for any problem you can share with me in my Facebook page or Messenger, I will solve it. This is all about you. Thank you very much.